Hello, good morning. How are you? I wish you all are good. Today our lesson is about relative clause. When relative clause اللي هم الأسماء الموصولة. When we use relative clause, we use relative clause to give us more information about subject or object of the sentence. يعني نحن بنستخدم ال relative clause عشان تعطينا معلومة عن الفاعل أو المفعول به الموجود في خلال الجملة. We have relative pronoun and we have uses of the relative pronoun. We want to classify each of them separately, okay? Individual. So, relative pronoun اللي هم who, whom, which, where, why, when, whose, and that. Now we want to classify them individual when we use each of them. The first one we want to talk about who وذات. We can use both of them. نقدر نستخدم التنتين مع بعض اللي هم who with that. We use it for people لما بدنا نحكي عن ناس عن أشخاص but in subject way في حالة الفاعل. Example: That is the girl. Babysit for us sometimes. بدنا نحكي إنه هاي هي البنت اللي بتقعد معنا babysitting sometimes تكون يعني مربية للأطفال في بعض الأحيان. We are talking about the girl. طلع space before the word before the space الكلمة اللي قبل الفراغ. We are talking about the girl. Because we are talking about the girl, we should use what? Who. Because we are talking about people. نحكي عن ناس بنستخدم who. And here who أجت في حالة subject ما أجت في حالة object. Because of that we should use who. بقدر كمان بقدر استخدم who. I can use that. دايما بقدر استخدم who و that مع بعض. Number 2. People who or that are clever can always find a way. يعني الناس اللي دايما هم عندهم ذكاء دايما بيقدروا يلاقوا الطريقة المناسبة people نحكي عن people نستخدم لهم دايما who or that كانوا بحالة subject. Number 2. I'm talking about whom نستخدمها كمان people or person but in the object way في حالة المفعول به مش بحالة subject. بحالة subject بنستخدم who. بحالة object بنستخدم who. For example, she wrote to the person whom or that she had met last month. يعني هي كتبت للشخص اللي قابلته الشهر الماضي. She subject wrote verb to the person اللي هي object. عمين نحن بنحكي we are talking about the persons who wrote for him اللي كتبت له last month. Because of that we should use whom she wrote to him. Number 2. He is the man whom or that I bought a car for him. يعني هذا هو الزلمة اللي أنا شريت منه الكار. He subject is verb the man object. The man whom I bought a car from him. This is the man whom I bought a car from him. هذا هو الزلمة اللي أنا شريت منه الكار. So the first one اللي هو when I'm talking with subject who or that والwhom مع object. Number 3 when I'm talking about which also we can use which or that when I'm talking about things or animals. نحكي عن أشياء أو حيوانات يعني إشي جماد نستخدم دايما which or that. The car which is or that is standing in front of the apartment is my car. يعني السيارة اللي واقفة قدام الشقة تبعتي هي my car سيارتي. When I'm talking about the car بنستخدم يا which يا that. The article المقال which or that was yesterday paper was about eating disorder. يعني المقال اللي كان نازل بالجريدة امبارح عن طريقة الأكل disorder السيئة عادات الأكل السيئة all overload.
الارتيكل بنحكي عنه إيش which or that. هلا sometimes حكينا بنستخدم who or that which or that or whom or that. هلا لما يكون who that مثلا about I'm talking about مثلا for example the girl، إذا أنا بحكي عن الجير التنتين صح، ما بقدر أجيب لك بالتشويسز إنه who that مع بعض وهم التنتين صح about the girl. بحكي إنه لازم أجيب choice تاني عشان sometimes you feel that إنه here we have that here we have that here we have that it's a confusing. no. هاي الهو that مع الهو for person that مع الwhom for persons also which or that for the things according to the options. هذا بتحكم فيها مين الخيار الموجود عندي. Number 4 when if I'm talking about the place we should use where. إذا بحكي عن مكان بستخدم where. That is the restaurant where we celebrate on 21st birthday. هذا هو المكان اللي احتفلنا فيه بعيد ميلادي 21. When I'm talking about a place نستخدم دايما where. Another example. The site where is the concert will be placed in the Golden Park. يعني الموقع اللي تصير فيه الحفلة رح ياخد في مكان الجولدن بارك اللي هو the site الموقع نستخدم له إيش where. So we use where for the place. We use why. Number 5 for the reason الأسباب. Why for the reason. Shyness is that reason why she can't make friends easily. هاي من أحد الأسباب الخجل، من أحد الأسباب اللي خلتها ما تعمل صداقات بسهولة. Shyness is the reason of why she cannot make any friends. The reason why I came here today is not important. يعني السبب اللي أجيت فيه أنا اليوم هون إنه ما كان مهم. The reason استخدم دايما why. Number 6 when I'm talking about times we should use when. نحكي عن when يوم نحكي عن times. When with times. The day when the festivals take place is Sunday. اليوم اللي راح يكون فيه الاحتفال المهرجانات راح يكون يوم Sunday. The hour when is the Prada begins is 12:30. الساعة اللي راح تبلش فيها البرادا راح تبلش على 12:30. hour when بتاخد وقت time. Number 7 when I'm talking about possessions ملكية ما أحكي عن الملكية I should use whose بنستخدم الwhose للملكية. That's the teacher whose students say she's very strict. هاي المعلمة اللي طلابها بيحكوا عنها إنه هي strict صارمة عصبية. That's the teacher whose students say is very strict. They live in a house whose roof is full of holes. يعني هم عايشين في بيت كله الروف تبعه مليان إيش في الثقوب holes. whose roof هم اللي عام فيه holes. So again who for person when I'm talking about subject, whom للobject للpeople, that للthings or الanimal, where للplace, why للreason, when for the time, whose for the possessions. Here we have some notes. We can use that instead of whom, who, which, whom, but it can't use after commas. يعني إحنا بنقدر نستخدم that بدل حكينا who, which, whom, بس ما بنقدر نستخدم معاها إيش comma فاصلة. The girl who ولا whom or that I sit next to French often skip school. يعني هي اللي البنت اللي قاعدة جنبي كانت في حصة الفرنش هي تركت المدرسة. طبعا هاي الكوما عشان التعداد مش الكوما اللي بنستخدمها. حكينا we can't use comma with these positions. Another example. My next door neighborhood who teaches at my school is also a football coach. هلا هنا نحن حكينا نحن we can use إذا استخدمنا that بدال الهو والهوم
والwhich ما بنقدر نستخدم كوما، بس مع الأسماء اللي هو والهم والwhich والتانيين إحنا بنقدر نستخدم كوما. هلا هون نحكي my next door neighbor يعني جاري جنب الباب اللي كان بدرس معي بالمدرسة، بدرسني بالمدرسة is always a football coach، هو كمان مدرب رياضة. حطينا كوماز هون يا تاسع ليش؟ لأنه إحنا ما استخدمنا that، we do not use that. Another example, problems which will that are connected to self-image are more common in the girls. هلا المشاكل اللي بتصير عن طريق السيلفيز image، الصور السيلفي الشخصية، هاي بكون أكتر مشاكل شيوعا لوين عند البنات. هلا هنا we can't use، هنا ما استخدمنا commas. why؟ because here we want to use that، استخدمنا that so ما بنقدر نستخدم comma. clear؟ يعني مع with who which whom نقدر نستخدم we can use commas، نقدر نستخدم commas، بينما إذا بدي أستخدم that we can't use commas. another example, cyberbullying اللي هو التنمر الإلكتروني which is increasing اللي عماله بيزيد is a serious problem يعني هو مشكلة حقيقية. cyberbullying which is a serious problem اللي هو مشكلة عبارة عن مشكلة حقيقية is increasing عماله بتزايد. here we use comma، استخدمنا comma هون عشان إحنا ما استخدمنا that. ما بقدر أحكي cyberbullying that is increasing is a serious problem مع كوما، لا، إذا بدي أحط that بشيل الكوماز. أوكي تاسع. another notes، كمان في notes عنا we can use that after، متى بنقدر نستخدم that كمان؟ بعد السوبرلاتيف. السوبرلاتيف يا تاسع هو the مع ال adjective plus est أو the most. أوكي the most مع ال adjective and the word after بعد كلمات هدول something anything none ولا all. example, Sarah is the most childish teenager that I ever seen. يعني هي سارة من أكثر الناس المراهق يعني بسن المراهقة الطفولي I ever met، أنا أكثر ناس قابلتهم في حياتي. that هون استخدمنا that عشان حكينا the most، حكينا نستخدم that بعد the superlative the most childish هي أكثر طفولية. There must be some things that I can do to help، يعني أكيد لما يكون في إشي بقدر أساعدك فيه. عندي هنا some things، حكينا دايما بعد some things بقدر أستخدم that. إذا بقدر أستخدم that بعد السوبرلاتيف وبقدر أستخدم that بعد something anything none. حكينا ما بنقدر نستخدم that مع commas، ما بنقدر نستخدم that مع commas، بنقدر نستخدم ال which وال who وال that مع ال commas. Now in the relative clause we have two types of relative clause, defining relative clause و non-defining relative clause. defining relative clause هي جملة الوصف المعرفة. defining relative clause it gives us information about، لا هي relative clause in general it gives us information about person or things mentioned. يعني إحنا بنستخدم ال relative pronoun يوم بدنا نحكي عن معلومة أو عن شخص أو أي إشي إحنا منا نذكره. هلا ال defining relative clause متى بنستخدم defining relative clause؟ it give us an essential information that tells us who or that or what we are going to talk about. يعني نحن defining relative clause هي عبارة عن جملة الوصف المعرفة which is an essential information يعني هي معلومة أساسية we can't omitted ما بنقدر نشطبها. أوكي that tell us who or what we are talking about، يعني هي بتعطينا معلومة عن إيش وإيش عن مين وعن إيش بدنا نحكي. so في defining relative clause the defining relative clause we can't omitted ما بنقدر نشطبها because it give us an essential information. example, this is the place where I saw him last time، يعني هذا هو المكان اللي أنا شفته فيه المرة الماضية. this is the relative pronoun clause defining relative clause. هلا إذا أنا قرأ حكيت this is the place I saw him last time الجملة مو مفهومة so لازم أكمل الجملة عشان هيك سميناها defining clause وصفت بالمعرف where I saw him last time. الجملة من غير ال where I saw him last time مو مفهومة
Another example, the reason why they are good was jealousy. يعني السبب اللي هم عم بيتجادلوا فيه عم بيزيد إيش؟ الغيرة. why they are good. هاي إذا شلت ال relative clause هذا الجملة which is not understandable. Because of that we can't omit or delete the defining clause. So defining clause ما بنقدر نشطب فيه ال relative clause or relative pronoun. Example, when عندما يكون عندك who و that و whom و which are the object we can omit it. متى إحنا بنقدر نشطب ال who وال which وال whom وال that بس يكونوا بحالة ال object. Example, في حالة المفعول به. The letter complained about the lack of street lights. يعني الرسالة مكتوب فيها شكوى عن قلة الإضاءة الموجودة في الشوارع. My mother sent the letter to the local newspaper. ماما أرسلت رسالة عن للجريدة. The most important things here about we are talking about the letter. يعني إيش إحنا بنحكي عن اللتر. هلا أنا بقدر أستخدم relative clause وبقدر أشيلها. بقدر أشيلها متى؟ إذا أجا بعديها pronoun أو اسم بقدر أشيلها. بس إذا ما أجا بعديها لا pronoun ولا اسم ما بقدر أشيلها. Examples, مثلا هون عنا بقدر هني بحط I can do it in the both way. The letter which my mom sent it to the local newspaper complained about the local street. يعني الماما الرسالة اللي بعتتها شكت فيها عن الإضاءة اللي بعتتها للجريدة المحلية هي عبارة عن شكوى عن إضاءة الشوارع. The most important things here the object is the letter. هي الأوبجكت اللي هو المفعول به عنه اللتر. عشان things استخدمنا له which or that. هلا بقدر أنا حكيت لكم يا خامس يا تاسع بقدر أحط ال which with that وبقدر أشيلها إذا كانت عندي ال who with that وال whom في حالة هم بحالة الأوبجكت. هم في حالة الأوبجكت. The letter which my mom sent it to the local newspaper complained about the lack of street light. هلا بنقدر نحذف ال relative clause إذا أجى بعده اسم أو ضمير. هلا طلع هون مو بقدر أشيل ال which with that. The letter my mom sent to the local newspaper complained about the lack of street light. هاي هون أجى بعديها مين؟ بعد ال letter الأوبجكت أجى pronoun اللي هو my mom واسم my mom أو pronoun. So عشان هيك I can delete it. Another example, some teens يعني teenagers who or that I go to school with say a nasty things about me. يعني بعض المراهقين اللي أنا بروح معاهم دايما على المدرسة صاروا يحكوا عني أشياء بتكره يعني مقرفة about me. حطينا هون some teens عشان استخدمنا who ولا that عشان هم talking about persons. هلا it's followed by pronoun أجا بعديها ضمير. هلا بقدر أشيل مين؟ relative pronouns. So بتصير some teens I go to school with say nasty things about me. بعض المراهقين اللي بروح معهم على المدرسة they said nasty things about me. هاي هون شلنا الهو الذات لأنه أجا بعديها مين؟ pronoun. وهون قدرنا نشيلها عشان أجا بعديها مين؟ noun. This is about defining a clause. So the most important things about defining a clause إنه defining clause it gives us essential information تعطينا معلومة رئيسية ما بنقدر نستغني عنها في التنس. بقدر أستغني عن relative pronoun اللي هو الهو والwhich والذات والهو بس إذا كانوا بحالة الأوبجكت إذا كانوا بحالة المفعول به. وبقدر أحذفهم متى؟ بس ما يكون إذا أجا بعديهم ضمير أو اسم. The second types النوع الثاني اللي هو non-defining clause هو الجمل المعرفة الوصف الغير معرفة which is it give us an extra information. هي بتعطينا معلومات إضافية which is not essential of us to understand the meaning of the main clause. يعني هي بتعطينا معلومة إضافية ومو ضرورية عشان نفهم معنى الجملة لأنه أصلا الجملة من غيرها مفهوم. They are introduced دائما ببلشوا whom which that where or whose
We must use comma to separate non-defining relative clause from the clauses. حكينا في defining clause ما بنقدر نستخدم commas. We can't use commas. But in the non-defining clause بس لما يكون عندنا non-defining clause بقدر استخدم two commas between the clause اللي هو non-defining because I can remove it. أنا بقدر إيش أشيله. We can't use that in the non-defining clause. إحنا مع non-defining clause ما بنقدر نستخدم that. بس كله على الهو والwhich والwhom والwhere والwhose. And we can't omit the relative pronoun. ومع ذلك نحن نقدر نشيل البارت تبع non-defining clause بس ما بنقدر نشيل relative pronoun. Examples. My sister who has just finished school is eager to start the university in the autumn. يعني أختي اللي خلصت مدرسة هي حريصة أنها تدخل على الجامعة بالخريف. أوكي in autumn. هاي طلع look at here. My sister أجت وين subject أجا بعديها مين relative clause بس يجي الاسم بالأول وجا بعديها relative clause. هاي بتكون non-defining clause إني أنا بقدر أشيل هذا الكلوز البارت لأنه بعطيني معلومة إضافية. المعلومة الإضافية إنه أختي خلصت مدرسة. أوكي هلا because it's an extra information I should write it between the commas عشانها هاي معلومة إضافية بحطها بينات كوما. هلا بقدر أستغني عنها وبحكي my sister who is eager to start the university in autumn. هي حريصة أنها تبلش جامعتها وين في autumn. هي كلمة who has just finished school هي هاي ال non-defining clause I can't omit it. بقدر إيش أشيلها. Number 2. My grandmother who is died now came from England. يعني تيتا اللي هي ميتة هلا جاي من England من بريطانيا. بحكي هاي who is died هاي this is an essential information it's not an essential information it's an extra information هاي معلومة إضافية I can't remove it بقدر أشيلها. شو بحكي my grandmother who came from England أو هاي بتكون هيك defining clause. إذا بدي أعملها non-defining clause my grandmother who is died now came from England. Another example. The house البيت which was built on the 1883 has just been opened to the public. يعني البيت اللي انبنى ب 1883 هو هلأ صار عبارة عن إشي public شائع يعني لكل الناس عمومي. هاي البارتس اللي between the commas this is an extra information I can remove it بقدر أشيلها. بحكي the house which has just been opened to be the public. My next door neighbor whose children go to school with us has just bought a new car. يعني جيراننا اللي هم أولادهم بيروحوا معنا على المدرسة هم اشتروا سيارة جديدة. So بقدر أحكي my next door neighbor whose has just bought a new car. هم اشتروا هلا سيارة. This is بتصير إيش defining clause. بس هلا يوم أحكي whose children goes to school with us هاي this is an extra information because of that that mean it is an non-defining clause. So the most important things about non-defining clause that mean it gives us an extra information. هي بتعطينا معلومة إضافية. We can remove it بنقدر نشيلها. But if we just should put it between the commas كمان لازم نحطها between the commas. We remove the non-defining clause but we can't remove the relative pronoun. ما بنقدر نشطب relative pronoun. We can't also use that in the non-defining clause. Here we have some examples about relative pronoun. For example, a mathematician is someone who works with the number. someone بدل على إيش عن شخص فلازم أستخدم معاها who. Geometry and arithmetic are subjects which are studied in the mathematicians. هدول المواد هم بمواد بقدر أدرسهم في إيش للرياضيات. subject عشان هيك استخدمت معاها which. The castle the prince lived was at the top of the mountains. The castle القلعة اللي بعيش فيها البرنس عشان استخدمت where at the top of the mountain. The time دائما مع التايم نستخدم when.
الجزيرة invited to the mechanical clock was 12. Ibn Sina, who is also a known person يعني هو عبارة عن شخص معروف. Ibn Sina wrote القانون في الطب, the book which become the most famous medical book. نحكي عن البوك عشان هيك استخدمنا ايش which. نحكي ابن سينا كتب كتاب القانون في الطب عشان هيك استخدمنا مع البوك اللي هي كلمة ايش which. Number 7. It was the month of Ramadan when Ibn Sina died. يوم مات ابن سينا هذا عبارة عن وقت month of Ramadan متى زمان حطينا له when. Number 8. The restaurant where I usually have a dinner is nice. المطعم اللي هو دائما بتعشى فيه هو جميل. Restaurant place عشان هيك استخدمنا ايش where. So as I mentioned before يا تاسع, you have to memorize the relative pronoun and the use of relative pronoun. متى بنستخدم كل relative pronouns, and we have to also distinguish between defining clause and non-defining a clause. Here we are done from our lesson today. Thanks for listening. Have a good day.